Bonjour et merci de votre présence. Je suis Josée Coallier, gestionnaire des communications stratégiques et des relations avec les médias au Bureau de la sécurité des transports du Canada. Notre présentation aujourd'hui durera 15 minutes environ, après quoi nos porte-paroles répondront à vos questions. Veuillez éteindre vos téléphones cellulaires ou les mettre en mode vibration. Good morning and thank you for coming. My name is Josée Coallier, Manager of Strategic Communications and Media Relations with the Transportation Safety Board of Canada. Our presentation today will last approximately 15 minutes, after which our spokespersons will take your questions. Please ensure your cell phones are off or on vibrate. Je vous présente maintenant nos porte-paroles. Our spokespersons are Ms. Faye Ackermans, TSB board member, membre du BST, Mr. Don Ross, investigator in charge, enquêteur désigné, et Monsieur Ian Perkins, enquêteur principal, senior investigator. Madame Ackermans will start with a brief introduction in French, and then we'll proceed with the presentation in English. Bonjour. Le 27 juillet 2016, un peu avant 2 heures du matin, une personne en fauteuil roulant a été frappée mortellement par un train de marchandises du CN au passage à niveau de la rue Robinson au centre-ville de Moncton. Son fauteuil roulant motorisé était resté coincé dans le gravier le long du passage à niveau et les roues n'ont pas pu remonter sur le trottoir asphalté. Les résultats de notre enquête suscitent une préoccupation en matière de sécurité et nous incitent à faire une recommandation dont nous allons vous faire part ce matin. Shortly before 2 a.m., on the night of July 27, 2016, a person in a wheelchair was struck and killed by a CN freight train at the Robinson Street Railway crossing here in downtown Moncton. The motorized wheelchair had become lodged in the gravel alongside the crossing, and the wheels were unable to reverse back onto the asphalt sidewalk. Following its investigation, the Transportation Safety Board is concerned that key information regarding some public crossings is not being shared between road authorities and Canada's railways. Specifically, information about crossings that have been designated for use by persons with an assistive device, such as wheelchairs, hand and arm supports, or hearing aids. And while stricter standards for these designated crossings were introduced by Transport Canada in 2014, there remains a clear need for additional improvements to these standards. Therefore, the Board is recommending that Transport Canada work with stakeholders to identify potential upgrades at these designated crossings and then update its regulatory provisions accordingly. I'll get back to both the Board's concern and the recommendation in a few minutes, but first I'll turn things over to the investigator in charge, Don Ross. He'll discuss the sequence of events from that night and explain how and why this accident took place. Don? Thank you, Faye. About a month before the accident, CN made some repairs to the crossing and hired a contractor to repair the crossing surface between and around the rails, which included the sidewalk. Reflective lines marking the sidewalk's edge were not repainted after the new asphalt was applied, nor were there any requirements to do so. Moreover, although the new asphalt covered most of the crossing, it did not cover the entire east sidewalk area. This left a small void or hole near the north rail. On the night of the accident, the wheelchair user was traveling north along the sidewalk. A post in almost the middle of the path, however, means sidewalk users must move to the right. The individual, who also had a visual impairment, would likely have seen the white line that marked the sidewalk's right edge and would have used that line to guide the way ahead. To determine what happened next, the TSB carried out a series of simulations at the occurrence site, both at night and during the day. An identical motorized wheelchair would proceed forward, following the white line up to the new pavement, and then along the paved right edge of the sidewalk. In each case,
the chair's right front wheel dropped into the void, causing the chair to turn right into the gravel. The wheelchair would then become lodged, and due to the height difference between the gravel and the paved asphalt, the rear wheels were unable to reverse back onto the asphalt. This is not the first time a person using an assistive device has been struck at a rail crossing after becoming immobilized. Since 1990, in fact, there have been 7 occurrences in Canada reported to the TSB. 5 of them, including this one, resulted in fatal injuries. I'll now turn things back to Faye, who will tell us more about what remains to be done to make this and many other crossings nationwide safer. Faye. Following the accident, the entire sidewalk at the crossing was fully paved and widened, and the lines bordering it were repainted to make them once again visible at night and indicate the edge of the sidewalk. The City of Moncton, as the official road authority, also designated this crossing, along with another at nearby Victoria Street, for persons using an assistive device. According to regulations, a road authority must notify a railway whenever such a designation is made. This kind of a designation is a relatively new concept, first introduced in November 2014 with the creation of Transport Canada's grade crossings regulations. According to these regulations, the deadline for municipalities and road authorities across Canada to share the list of designated crossings with railways was 2 years later, November 2016. Today, more than a year after the deadline, our investigation revealed that not all road authorities have shared this and other crucial information. The board is therefore concerned that the sharing of prescribed data between the road authorities and the railways, along with the identification of designated crossings by road authorities, has not yet been completed. This needs to happen, because until such crossings are designated and the information is shared, Canadians, particularly those using assistive devices, will continue to be at an elevated risk at public crossings. This is not a small number of people either. Over 2 million Canadian adults identify as having a mobility disability, and some 300,000 of these use a wheelchair. Moreover, the number of persons using assistive devices is on the rise. During the course of this investigation, the TSB communicated with a number of different groups and associations to better understand the needs of and the challenges faced by persons using assistive devices at railway crossings. This brings me to the second issue: how to physically improve the crossings themselves. Current regulations and standards focus primarily on surface conditions at designated crossings, but these crossings are used by persons who have particular needs, so it only makes sense that they require particular consideration as to the design and safety features, such as adding extra lights or auditory cues, changing the width or texture of the walking surface, filling the gaps along the rail with displaceable material, or even changing the angle of the sidewalk so that it is more perpendicular to the rail, thereby reducing the risk of a wheel getting stuck. All of these are options that have been either suggested or implemented elsewhere. Some of these can already be found in a draft document by Transport Canada called the Pedestrian Safety at Grade Crossings Guide. These options, however, are not mandatory. Thus, they are neither systematically considered when improvements are being made, nor are they enforceable. Today, we have an opportunity. As designated crossings throughout Canada are identified and upgraded, additional safety improvements can be made at these locations. But unless upgrades go beyond surface condition improvements set out by current regulations and standards, people who use assistive devices will continue to be exposed to an elevated risk at public grade crossings. That's why the TSB is recommending that Transport Canada work with stakeholders to identify and assess engineering options for the improvement of these designated crossings, and then update its regulatory provisions to include additional safety measures. Thank you. Nous allons maintenant passer à la présentation en français. À vous, Monsieur Perkins.
Environ un mois avant l'accident, le CN avait effectué des réparations au passage niveau et avait fait appel à un entrepreneur pour réparer la surface entre et autour des rails, y compris le trottoir. La ligne réfléchissante en bordure du trottoir n'avait pas été repeinte après l'application de l'asphalte. Il n'y avait aucune exigence de le faire. Ce nouvel asphalte couvrait une bonne partie du passage niveau, mais pas la superficie totale du trottoir Est. Il restait en fait un vide ou un creux près du rail nord. La nuit de l'accident, la personne en fauteuil roulant se déplaçait vers le nord sur ce trottoir. Un poteau installé presque au centre du trottoir oblige les piétons à le contourner par la droite. Cette personne, qui avait également une déficience visuelle, a probablement aperçu la ligne blanche en bordure droite du trottoir et s'en serait servi pour se guider. Pour déterminer ce qui est arrivé ensuite, le BST a effectué des simulations sur les lieux de l'accident le jour et la nuit. Excusez. Avec un fauteuil roulant identique, on a suivi la ligne blanche jusqu'au nouvel asphalte, puis la bordure droite asphaltée du trottoir. Dans chaque cas, la roue avant à droite du fauteuil est tombée dans le creux du trottoir et le fauteuil a tourné vers la droite dans le gravier. Le fauteuil roulant est alors resté pris dans le gravier, les roues arrière ne pouvant pas remonter sur l'asphalte. Ce n'est pas la première fois qu'une personne se servant d'un appareil fonctionnel se fait frapper après d'être resté coincé à un passage à niveau. Depuis 1990, le BST a été avisé de 7 cas semblables. 5 d'entre eux, dont celui-ci, ont entraîné des blessures mortelles. Après l'accident, on a asphalté, on a élargi le trottoir au complet et on a repeint les lignes. Elles sont de nouveau visibles la nuit et elles indiquent clairement le trajet à suivre. La ville de Moncton, comme autorité routière, a désigné ce passage niveau ainsi que celui de la rue Victoria pour l'usage des personnes se servant d'appareils fonctionnels. D'après la réglementation, une autorité routière qui désigne ainsi un passage niveau doit en aviser la compagnie ferroviaire. Cette désignation est un concept relativement nouveau qui a été introduit en novembre 2014 lorsque Transport Canada a adopté son règlement sur les passages à niveau. Ce règlement accordait aux municipalités et aux autorités routières partout au Canada un délai de 2 ans, soit avant novembre 2016, pour remettre leur liste de passages à niveau désignés aux compagnies ferroviaires. Notre enquête a révélé que plus d'un an après la date limite, certaines autorités routières n'ont toujours pas envoyé leur liste et leurs autres renseignements essentiels. Le Bureau fait donc aujourd'hui état de sa préoccupation face à ce délai. Tant et aussi longtemps que la désignation des passages niveaux ne sera pas terminée et l'information partagée, la population canadienne, en particulier les personnes se servant d'appareils fonctionnels, demeure donc exposée à d'importants risques au passage niveau public. Il ne s'agit pas d'un petit nombre. Plus de 2 millions d'adultes au Canada déclarent avoir une mobilité réduite et environ 300 000 d'entre eux utilisent un fauteuil roulant. Le nombre de personnes qui se servent d'appareils fonctionnels est d'ailleurs à la hausse. Au cours de cette enquête, le BST a communiqué avec plusieurs groupes et associations pour mieux comprendre les besoins de ces personnes et les difficultés que présentent les passages à niveau. Présentement, le règlement et les normes mettent l'accent principalement sur la surface des passages à niveau désignés. Mais puisque ces passages sont utilisés par des personnes qui ont des besoins particuliers, on devrait aussi porter attention à leur conception et aux éléments de sécurité. Par exemple, ajouter des signaux visuels et sonores, élargir la surface ou en modifier la texture, remplir les ornières par un matériau déplaçable lors du passage d'un train, ou même changer l'angle du trottoir pour le rendre perpendiculaire au rail et donc réduire le risque qu'une roue reste coincée. Toutes ces options ont fait l'objet de suggestions ou ont été mises en œuvre ailleurs. Certaines figurent déjà dans un projet de document de Transport Canada intitulé « Guide sur la sécurité des piétons au passage niveau ». Toutefois, aucune de ces options n'est obligatoire et elles ne sont pas considérées systématiquement au moment de faire des améliorations. Nous avons aujourd'hui une occasion de changer cette situation. À mesure qu'on identifie et améliore les passages à niveau désignés, on peut en profiter pour renforcer les éléments de sécurité. Ces améliorations doivent toutefois dépasser les exigences déjà prévues par la réglementation et les normes en vigueur. Sinon, les personnes qui se servent d'appareils fonctionnels continueront d'être exposées à d'importants risques au passage à niveau public. C'est pourquoi le Bureau recommande que Transport Canada collabore avec les intervenants pour trouver et évaluer des solutions techniques
afin d'améliorer les passages à niveau désignés, puis mettre à jour les dispositions réglementaires pour y inclure des mesures de sécurité additionnelles. Merci. We will now start the question period. Please use the microphone behind and identify yourself and your media outlet. You can ask one initial question and one follow-up. Nous répondrons maintenant à vos questions. Veuillez utiliser le micro à l'arrière en fournissant votre nom et votre affiliation. Vous pouvez poser une question et une question de suivi. My name's Tom Bateman. I work for the paper in Moncton, the Times and Transcript. I just wonder how many of these designated crossings, and you might not have specific numbers, but how many of these crossings would exist in a city like Moncton, in a province, and then across the country? I think part of the problem is that you don't understand exactly how many there are, or at least the right people don't understand that. So I want to start there. There are about 3,000 crossings in urban centers across Canada, grade crossings. How many have been designated? We don't know that information yet. You would have to seek that from Transport Canada. Within Moncton, Moncton has stated the intention to designate all 6 of the downtown crossings, and they have already designated 2, and their plan is to designate the additional 4 at the moment, and with plans to go beyond that as required. Okay. Did you, as part of this investigation, look at the other 4 crossings, or I guess the other 5 crossings in the city and evaluate them for the same sorts of problems you identified here? Don, would you want to answer that? Obviously, the focus of our attention was at the Robinson Street crossing, to establish the cause of the accident. But yes, we did look at all the crossings downtown to examine them as far as comparability, issues like that. And can you describe what you found? They vary, as you can tell. I'm sure you've noticed it yourselves in your own travels. There's a variety of different conditions for different reasons and so on. There's different materials used at some of the crossings as well. And just a quick one, can you describe whether they're sufficient, whether they're safe, unsafe? Well, our role is to identify the causes and contributing factors to this accident and to identify opportunities to advance safety. So it's not our role to be performing the role of the regulator in this case, which is Transport Canada. But our focus is really on advancing, transportation safety. That's why today we're making this recommendation for Transport Canada to make sure that all of these crossings across Canada are designated by the road authorities, because it's the road authority's responsibility to do that. Okay. And then once they're done, we want Transport Canada to take some further action on that by working with the railway companies and road authorities to identify and assess the engineering options that are going to make these designated crossings safer. Thank you. Bonjour, Pierre-Alexandre de RDI. Ma question, j'aimerais avoir une réponse en français si possible. J'aimerais qu'on m'explique concrètement qu'est-ce qu'on demande. À la suite de cet accident-là, qu'est-ce que le BST recommande? La première chose, c'est la recommandation, c'est que Transport Canada travaille avec les compagnies ferroviaires et les municipalités, les autorités routières pour identifier les possibles améliorations qui peuvent être apportées, qui sont en dehors des règlements qui sont déjà en vigueur. Donc, on parlerait de changer la géométrie des passages niveau. On parlerait de mettre des lumières ou des alarmes sonores là, dépendamment des usagers. On parle aussi de mettre des matériaux qui sont déplaçables lorsqu'un train passe, mais quand il n'y a pas de train, ils remplissent l'ornière qui se trouve au passage niveau, qui fait en sorte que tu as une surface qui est toujours lisse. On demande que Transport travaille avec l'industrie avec ça, pour évaluer lesquels qui seraient adaptés pour nos ferroviaires et nos compagnies ferroviaires au Canada. Et ensuite, ils font une mise à jour de leur règlement pour que les passages niveau désignés puissent avoir ces mesures de sécurité-là incorporées. La deuxième chose qu'on présente, c'est qu'on a une préoccupation à Transport Canada au niveau de leur règlement. Leur règlement demandait qu'en novembre 2016, que les autorités routières et les municipalités aient communiqué les passages niveau désignés dans leurs environs. Puis, qu'est-ce qu'on a trouvé dans l'enquête, c'est que ça n'a pas toujours été fait. Même que maintenant, un an passé la date limite, il y a certains endroits que ça n'a pas encore été communiqué. Donc, on demande à Transport Canada de faire un suivi à leur règlement et qui s'assure que toutes les municipalités désignent bien les passages niveaux là, qui se trouvent dans leurs arrondissements.
On est allé sur le terrain voir le lieu où ça s'est passé. Il y a encore des trous sur le trottoir, tout ça, l'asphalte. Je ne sais pas si c'est le dégel soudain qui fait en sorte que les conditions sont comme ça, mais selon le BST, les conditions actuelles de ce passage à niveau-là, elles remplissent les critères? On n'est pas le régulateur. Fait que c'est à Transport Canada de vraiment évaluer le passage niveau. On peut vous dire que l'été passé, le passage niveau du chemin Robinson et Victoria, ils ont été désignés par la ville de Moncton. La compagnie ferroviaire a fait une réhabilitation complète. Et de là, pour voir s'ils sont conformes ou pas, il faut vraiment parler à Transport Canada. On sait que la ville, il y a des intentions de désigner les autres 4 passages niveau, qui fait en sorte que les autres vont être soumis à des critères qui sont beaucoup plus serrés aussi. Ça demeure quand même qu'il n'y a rien qui empêche un citoyen, quelqu'un qui a des préoccupations au niveau d'un passage niveau, de les communiquer avec la compagnie ferroviaire, de les communiquer avec la ville ou même de les communiquer à Transport Canada. Juste une dernière question. Qui est ultimement responsable de s'assurer que tout est en bonne et due forme finalement pour ces passages à niveau-là désignés? Ce passage niveau-là, il y avait eu un projet de réflexion un mois avant et le CN avait engagé un contracteur pour effectuer les travaux. De là, étant donné que la compagnie ferroviaire avait embauché le contracteur, il est responsable pour les travaux quand même. Donc, c'est le CN ou le contracteur? Le passage niveau, c'est particulier. Le Oui. passage niveau, il était conforme au règlement OK. au moment de l'accident. Donc, le CN, c'est son terrain. Il a embauché un contracteur pour faire le terrain. Donc, à quelque part, c'est lui l'expert dans la condition du passage niveau. Suite au projet de réasphaltage, il y a eu un total d'une quinzaine d'inspections qui ont été faites. Une dizaine d'inspections qui ont été faites par des véhicules rail-route, puis un autre 5 sur le système de signalisation. Donc, c'est vraiment, là, cette section-là se trouve entre les rails, puis ça tombe sur le terrain de la compagnie ferroviaire. Merci, M. Perkins. Hi, my question is just about the improvements that you're calling on Transport Canada to talk with railway companies to hopefully see at these crossings. So from what I understand, this would be not something that would be mandatory. So what kind of guarantee do we have, or what kind of incentive would, stakeholders have to improve these things if it's not mandatory? In actual fact, we are calling for enhanced regulation. We want improved engineering features to become mandatory. But first, Transport Canada and the railroads and other stakeholders need to understand what those enhancements are, validate that in fact they're going to be effective, and then put them in regulations so that as these crossings are designated and repairs are made and they are upgraded, that they're upgraded to an enhanced safety standard. Okay. And have you had any discussions with either Transport Canada or any of the stakeholders to get a sense of, their willingness to do that? Transport Canada was briefed 2 days ago. We don't get an initial reaction from them. The minister has 90 days after we issue a formal recommendation to respond to the safety board. Once we have their response, we will assess that response, and that assessment will be posted on our website at that point. Okay, thank you. I just want to clarify the jurisdiction involved with railways. I know it's kind of complex. Can you just describe, when, in this case, the city of Moncton would be responsible for the crossing as to, and where CN is involved in there, where Transport Canada is involved? If you can kind of just lay that out in layman's terms. I'll start and I'll let Don finish. Thank you. The regulations require the railroad to maintain the crossing surfaces within 18 inches of the outer rail. The city is responsible for designating a crossing. So once the crossing is designated and the railroad has been informed by the city, then enhanced regulation becomes part of the requirement at that crossing. Transport Canada is responsible for the regulation and for oversight generally to make sure that crossings meet regulation. Don, do you want to add anything?
That's pretty covers most of it. I guess what I could add was that so the sight lines approaching the crossing, obviously the city would be responsible for the sight lines on the roadway approach, as well as the roadway signage and so on. Contrarily, the railway company would be responsible for the sight lines along the railway right of way, as well as the protection at the crossing as far as advanced warning systems. And then I guess the other element from awareness point of view is that typically there are agreements in place between the municipalities and with the railway companies that would cover details as far as the costing and sharing and things like that. Hi, I'm Morgan from Global News. I just have a quick question for Don. If this railway was actually upgraded at the time of the accident, could that accident have been prevented? Do you believe that it wouldn't have happened? What we're here to do today is not just to improve the conditions here in Moncton. We're calling for change across Canada, and we're hoping that there's going to be action taken on a recommendation so that not just the Robinson Street crossing, but crossings Canada-wide get, again, the roadway authorities need to designate those that have the sidewalk paths or trails that are going to be designated for persons using assistive devices. And then once you have this targeted number of crossings, now there's the opportunity to make sure that as they're upgraded, that they can be enhanced with some additional safety features. Persons who use assistive devices have particular needs. Therefore, there needs to be particular consideration to their safety and their design. And you had said too that there've been a number of these types of collisions across the country. I think you said 7. In all those cases, do you think that if these upgrades, if these railway crossings were up to par, we wouldn't be here today? Well, what we do know is that there's action taken on our recommendation today, that it's going to reduce the risk and the conditions are going to be better, and that's going to be better for everyone. Thank you. Ma question, c'est juste de savoir, qu'est-ce qui aurait pu être fait concrètement pour prévenir ce cas-là? Et puis, est-ce qu'il y a des choses mandatoires qui n'ont pas été faites, qui auraient dû être faites, qui auraient eu un impact dans la soirée du drame? Les accidents, c'est toujours complexe. C'est jamais juste un facteur là, qui vient en jeu. Donc, dans cet accident-ci, on a identifié 7 facteurs. Principalement, le passage à niveau, il n'y avait pas les références visuelles pour le piéton pour qu'il puisse le traverser en sécurité. Spécifiquement, s'il y a eu des lignes qui ont été posées, s'il y a eu un meilleur éclairage, ça aurait pu aider à la situation. C'est la raison donc pourquoi on fait la recommandation que Transport Canada travaille avec les intervenants pour essayer d'identifier ces mesures additionnelles qui peuvent être incluses dans la réglementation, puis implémentées à travers le pays dans ces passages niveau désignés. Et puis, vous avez mentionné que dans ce cas ici, c'était pas mandatoire de peindre les lignes comme que... C'est exact. Le nouveau règlement sur les passages niveaux qui est en vigueur depuis 2014 n'a aucune exigence d'avoir des lignes peinturées sur le passage niveau. Dernière question pour vous, M. Perkins. Peut-être, je sais que vous l'avez dit, je vous demande de peut-être répéter. Ce passage à niveau-là, si je comprends bien ce que vous nous avez dit, répondait aux standards, aux normes. Donc, ce que vous demandez aujourd'hui, c'est que ces standards-là soient élevés. Quand les nouveaux règlements ont rentré en vigueur en 2014, il y a une période de transition. Cette période de transition-là est de 7 ans pour que les passages niveaux qui sont déjà existants puissent être amenés aux nouvelles normes. Donc, ce passage niveau-là, comme il était conforme. Cependant, avant 2021, des améliorations auraient dû être apportées. Mais comme il a été laissé, il n'était quand même pas en violation d'aucun règlement. Donc, vous demandez à ce que... Bien, déjà en regardant les règlements puis les mesures qui sont en place, on voit que c'est une grosse amélioration, mais c'est vraiment concentré sur la surface. Mais quand on parle avec des usagers d'appareils fonctionnels, on voit que leurs enjeux, ça va beaucoup plus loin que juste la surface. Donc, dans ce cas-ci, on voit vraiment que c'est des repères visuels qui manquaient. Et c'est pour ça qu'on demande à Transport Canada de travailler avec l'industrie pour aller chercher puis inclure ces mesures de sécurité,
des mesures de sécurité additionnelles à ces passages niveau-là. Nous allons prendre une dernière question, après quoi nous prendrons une pause avant de passer aux entrevues individuelles. One last question, then we'll take a short break before one-on-one interviews. I understand that the two crossings that were designated are used by many people with a kind of a variety, who use a variety of accessibility devices. Did you speak to other people who might have had the same issues that Mr. Harrell experienced that night? Done. We spoke with quite a broad number of different individuals. We started out with, obviously, with the family, and which put us in contact with some of the individual's friends. We went to the place where he lived and talked to folks there as well. Went to his place of work, and we talked to folks there as well. We then reached out to the accessibility associations, both locally and then off to in Ottawa as well with the Canadian Council of, the Council of Canadians with Disabilities Association. They put us in touch also with some local and with some Nova Scotia contacts. So we talked to quite a wide variety of different individuals and heard their stories and their experiences and their circumstances. Can you describe what they told you about that crossing? It's covered in our investigation report, I think, quite clearly, but yeah, similar to the information that's already been publicly communicated through the media. There's struggles and so on, and that's why we're focusing attention here today on the making sure that persons that are using assistive devices, they have particular needs, and we have to make sure that those needs get the attention that they deserve. That's why we're calling for Transport Canada to take action on our recommendation here today. Our question period is now over. Thank you for being here. Merci de votre présence.